Минулого місяця до Торонто завітав Мустафа Джемілєв, народний депутат України і лідер кримсько-татарського народу. Метою його візиту було підкреслення міжнародної небезпеки, яку представляє собою нестабільність у Криму. Wild poppies and ruins remember the diversity of peoples that lived in Crimea. Variously Greeks, Romans, Macedonians, Goths, Byzantines, and the Genoese have settled along the Black Sea coast. But for the largest part of recent history, Crimea has been home to the Tatars. Their Khan's palace of Bakhchisarai stands as a reminder of those bygone years. Like the dreamy park in Uman, the palace, with its now dormant harem, the overgrown cemetery, is today an architectural monument to the passing of all things. Недавно ми вітали в Канаді представника кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Speaker, in the past this house has hosted legendary figures who distinguished themselves in the battle for human rights. Today, Mustafa Jamilyev is here in Ottawa. Заки голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв прибув до Торонто на прес-конференцію. Його офіційно вітали в канадському парламенті як відомого радянського дисидента, політичного в'язня і безкомпромісного борця за людські права. В Отаві Джемілєва представляв член канадського парламенту Борис Вірсневський, який спонсорував канадську відку подорожі Джемілєва до цього континенту. It's a rare occasion when members of parliament unanimously, of all parties in a non-partisan way, stand up and give an ovation to an individual. And I had the honor of being able to introduce Mr. Jamilyev in the House of Commons at the start of question period yesterday. And one of those rare occasions when the whole House came together unanimously occurred. You see, in many ways, Mr. Jamilyev's personal history is a reflection of Tatar history, the tragic history of the Tatars in the second half of the 20th century. На прес-конференції Мустафа Джемілєв говорив по-татарському через перекладача. Kırım Tatar halkı öz hak hukukları için 50 yıldan fazla bir devir içerisinde kureş alıp varmaktadır. The Crimean Tatar people are in a struggle for their rights for over 50 years now. Ve biz belli derecelere, belli neticelere geldik. And we have reached some results in the process. Eski Sovyetler Birliği çerçevesinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çok yerlerde kan döküldü. Milletler arası tartışmalar, çatışmalar, cenkler oldu. After the Soviet Union collapsed, there were quite a few bloody conflicts on the territory of former Soviet Union. Ama Kırım toprağında kan dökülmedi. But there was not a single drop of blood in Crimea. Мустафа Джемілєв завжди ототожнював себе із тією політичною силою, яка обирала західний вектор розвитку країни. Її програмні цілі в головній своїй частині містили вимоги, що стосуються відновлення прав кримських татар, а у всьому іншому співпадали з програмами українських патріотів. Our cause now is not against the state of Ukraine. To the contrast, we are eager supporters of territorial integrity of Ukraine. But despite this fact, the state of Ukraine is reluctant to take active measures to resolve the Crimean Tatar issues, to provide us back, to rehabilitate us fully with all the human rights set that we need, that we want. Мустафа Джемілєв вважає, що на території України не повинно бути іноземних військових баз. Тим більше баз країн, де значні політичні сили виступають із територіальними претензіями до України. Зважаючи на участь Чорноморського флоту в російсько-грузинській війні 2008 року, ми вважаємо, що цей флот несе в собі загрозу втягування України в чужі війни. Ми також вважаємо, що перебування Чорноморського флоту в Криму надихає сепаратистські проросійські сили на антиукраїнські дії, створює загрозу територіальній цілісності України, підсилює загрозу міжнаціонального конфлікту в Криму. Тому Харківська угода про продовження оренди нашої території під військову базу Росії ще на 30 років, певна річ, у кримських татар, м'яко кажучи, захоплення не викликає. If you now raise a few articles in Russian media about Crimea, you will see that
more than 90% of the information is about Crimean Tatars and is against the Crimean Tatars. So the whole idea of our neighbor, of their activities in Crimea, is not to preserve peace and stability in Crimea, but to the contrast, to raise the conflict and stir things up. But if the Crimean Tatar issue is resolved in a legal way by the state of Ukraine, there will be no room for such speculations. Якщо раніше в Києві у Кабміні і в адміністрації президенти були люди, які розуміли, що кримські татари в Криму є чинником стабільності і головною організованою силою, що протистоять проросійським сепаратистам, а тому ми могли розраховувати хоч на якусь підтримку з її боку, то зараз ситуація принципово змінилася. Зараз головними союзниками нової влади в Криму є якраз ці самі сепаратисти. Отже, ми зараз самі. After the last presidential election, the situation drastically changed. If we in Crimea, we were always supporters of pro-democratic forces in Kiev, which were successful at some time, at some point. Now the Russians in Crimea who supported Yanukovych, like they celebrated the victory.